स्वरूपिणी जगजननी कल्पतारुणी कात्यायनी कल्कि स्वरूपिणी जगजननी कल्पतारुणी कात्यायनी श्री निर्मला देवी परमेश्वरी श्री गणेश गुह जगन्माता श्री निर्मला देवी परमेश्वरी श्री गणेश गुह जगन्माता श्री निर्मला देवी स्वरूपिणी भक्तप्रिये शक्ति भयंकरी दुष्टहरिणी शांत स्वरूपिणी भक्तप्रिये शक्ति भयंकरी दुष्टहरिणी शांत स्वरूपिणी भक्तप्रिये शक्ति भयंकरी दुष्टहरिणी शांत स्वरूपिणी भक्तप्रिये शक्ति भयंकरी दुष्टहरिणी महिषमर्दिनी माहेश्वरी महिषमर्दिनी माहेश्वरी मानव जाति संरक्षिणी महिषमर्दिनी माहेश्वरी मानव जाति संरक्षिणी. जय श्री माताजी. ಕೊರಳನ್ನು எழுப்பி ಬಂದು ನಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುவோம். महामंत्रम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति
माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वामेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவுசெய்து இன்றைய தியானத்திற்கு வழிகாட்டுங்கள். தாங்களே அனைத்தையும் செய்கிறீர்கள், அதை மகிழ்ந்தும் அனுபவிக்கிறீர்கள். இரு கைகளும் பூமியின் மீது இருக்கட்டும். ஸ்ரீ பூமி தாயிடம் நம்மிடம் இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளையும் போக்க பிரார்த்தனை செய்வோம். இடது கை அன்னையை நோக்கி இருக்கட்டும், வலது கை தொடர்ந்து பூமியின் மீது இருக்கட்டும். தாயே, தயவு செய்து என்னுடைய இதா நாடியை சுத்திகரியுங்கள். நேற்றுடைய தொடர்ச்சியா இன்னைக்கும் இடா நாடியை சுத்திகரிப்போம். மெழுகுவர்த்தி கேண்டில் இருந்துச்சுன்னா பயன்படுத்திக்கங்க. முன்னாடி ஒரு கேண்டில், பின்னாடி ஒரு கேண்டில் வச்சுக்கோங்க. கணேச அதிரசத்தோட ஆரம்பிப்போம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव
त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयविष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदरायैकदन्ताय
विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நம்முடைய பூரண கவனமானது இடது மூலாதார சக்கரத்தில் தாயே தங்களுடைய கருணையால் என்னை தூய்மைப்படுத்துங்கள். என்னுடைய மூலாதார சக்கரத்தை ஸ்ரீ கணேசரின் அருள் கொண்டு தூய்மைப்படுத்துங்கள். எனக்கு விவேகத்தையும் ஸ்ரீ கணேசரின் மங்களகரமான தன்மையையும் தந்தருளுங்கள். தயவு செய்து ஸ்ரீ கணேசருடைய முழுமையான தன்னுடைய தாய்க்கான ஒப்படைப்பு குணத்தை எனக்கும் தந்தருளுங்கள். என்னுடைய மூலாதாரத்திற்கு வரும் அனைத்து வகையான எதிர்மறை சக்திகள் உள்ளிருந்தோ அல்லது வெளியிலிருந்தோ எதுவாக இருந்தாலும் அவைகளை அறவே நீக்குங்கள். மூலாதாரம் தான் ஆதாரமாக எல்லா சக்கரங்களுக்கும் விளங்குது. மூலாதாரத்தை சரி செய்யும் போது மற்ற எல்லா சக்கரங்களும் அடிப்படையில இயல்பாகவே சரியாக ஆரம்பிக்கும். இந்த பிளாக் மேஜ், சூனியம் பண்றது, அந்த குறி பார்க்கறது, இந்த மாதிரியான செயல்களை ஈடுபட்டோம்னா மூலாதார சக்கரம் கடுமையா பாதிக்கப்படும். ஸ்ரீ கணேசருக்கு கடுமையான கோபத்தை கூட அது உண்டாக்கும். சரியான வழியில நடக்கணும். ஆன்மீகம் என்பது குறுக்கு வழி எதுவுமே கிடையாது. தினந்தோறும் நம்ம தியானத்தின் மூலம் மெல்ல மெல்ல தான் இதை அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஒரே ராத்திரியிலேயோ இல்லை ஒரு வாரத்திலேயோ ஒரு மாசத்திலேயோ பெரிய லெவலில் அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுனால நம்ம தவறான வழிகளில் செல்லக்கூடும். சுவாதிஸ்தானத்தில் கவனம் இருக்கட்டும். தாயை தயவு செய்து எனக்கு தூய்மையான அறிவை தாருங்கள். மூன்றாவது சக்கரமான நாபி சக்கரம், இடது நாபி சக்கரம். மாதாஜி, தாங்களே என்னுடைய இடது நாபி சக்கரத்தை சரி செய்யுங்கள். நான் திருப்தி உள்ளவனாக இருக்கின்றேன். என்னுடைய குடும்ப மற்றும் பண பிரச்சனைகளை தாங்களே கவனித்துக் கொள்கிறீர்கள். மெதுவாக நம்முடைய வலது கை பவசாகரத்தை அடையட்டும். வலது கை பறந்து விரிந்து நம்முடைய பவசாகரத்தை தொட்டு இருக்கட்டும். நானே எனது குரு. தாயே, தங்கள் கருணையால் நான் சுயம் குருவாகிறேன். எனக்கு வேறொரு குருவும் இல்லை. தாங்களே முழுமையாக எனக்கு குருவாகிறீர்கள். என்னை இந்த மாயையிலிருந்து விடுவீங்கள்.
வலது கை நம்முடைய இதயத்தில், இடது இதயத்தில் அநாகத சக்கரம், இடது பக்கம் சிவன் மற்றும் பார்வதியின் இருப்பிடம். தாயே, நான் ஆத்மா மட்டும்தான். மெதுவாக வலது கையை நம்முடைய இடது கழுத்து பகுதியில் வைத்துக் கொள்வோம். நான் குற்றமற்றவர். நான் தூய்மையாக ஆத்மாவாக இருக்கும் தருணத்தில் எவ்வாறு குற்ற உணர்வோடு இருக்க முடியும்? நான் எந்தவித குற்றமும் அற்றவர். நான் குற்றம் அற்றவர். I am not guilty at all. நம்முடைய வலது கை நம்முடைய இடது ஆக்ஞை சக்கரத்தில் வலதுபுற தலைப்பகுதி ஸ்ரீ மகாவீரரின் உறைவிடம். அனைத்து தெய்வங்களும் நம்முடைய உடலில் வெவ்வேறு சக்கரங்களில் குடியிருக்கிறார்கள். இரு கைகளும் அன்னையை நோக்கி இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மகாகாளியும் பைரவநாத்தும் நம்முடைய இடநாடியில் எழுந்தருளி இடது உள்ளங்கைகளில் நன்கு சுத்திகரிக்கப்பட்டு நன்றாக நுண்ணெதிர்கள் வருகின்றனர். இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்துக் கொள்வோம். வலது கை என்னை நோக்கி இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியும் ஹனுமானும் இந்த பிங்கள நாடியில் இருக்கிறார்கள். அஞ்சனியின் புத்திரன் வீர பராக்கிரமன் ஸ்ரீ ஹனுமனின் அருள் கொண்டு நம்முடைய பிங்கள நாடியை சுத்திகரிப்போம். ஸ்ரீ ஹனுமன் ஆனவர் மிகவும் தேஜ பலம் கொண்டவர், வீரத்தில் பராக்கிரமர், வித்யாவான் என்று சொல்லக்கூடிய நன்கு கற்று தேர்ந்தவர், வீண் வம்புக்கு செல்லாதவர். ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசா போன்ற மந்திரங்களை சொல்லும் பொழுது நம்மளுடைய பிங்கள நாடியானது சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. ரகுகுல திலகம் ஸ்ரீராமருடைய
சதா சேவைக்கு எப்பொழுதும் காத்து கொண்டிருக்கும் ஒரு சேவகன். கை வலிச்சதுன்னா ஒரு தடவை ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நீங்க மேலும் மேலே பார்க்க வச்சுக்கலாம். நெறிகளிலும் தர்மங்களிலும் மகா வல்லவர், எப்பொழுதும் வெற்றியை மட்டும் பார்க்கக்கூடியவர், வானர சேனையுடைய தலைவர், 3 லோகத்திலையும் ஸ்ரீ ஹனுமானுக்கு புகழ் இருந்துச்சு. ராமரோட தூதுவர், வாயு புத்திரன், அஞ்சனியின் புத்திரன், தேவையற்ற ஞானம், தேவையற்ற அகங்காரம், தேவையற்ற புத்தி அனைத்தையும் முறியடிக்க வல்லவர். பஜ்ரங்கபலி என்று சொல்லக்கூடப்பட ஒரு தெய்வம். ஸ்ரீ ஹனுமான் மிகவும் அன்பானவர், பாசத்துக்குரியவர், எளிதில் பரிதாபப்படக்கூடியவர். அதே சமயம் போர் என்று வந்தால் துவம்சம் கூட செய்வார். பல சித்திகள் அவர்கிட்ட இருந்துச்சு. சின்னதா ஆக முடியும் அவரால், மிகப்பெரிய உருவமா மாற முடியும், காத்துல மறைய முடியும், பறக்க முடியும். இந்த மாதிரி நவ சித்திகள் கொண்டவர் அவர். நம்ம உடம்புல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் ஸ்ரீ ஹனுமானால தான் கண்ட்ரோல் ஆகுது. உடம்பு சூடா இருக்கிறவங்க, தொடர்ந்து கல்லீரல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, ஆஸ்துமா நோய் உள்ளவங்க, தொண்டை சூட்னால கரகரப்பாகிறவங்க, இவங்கெல்லாம் ஹனுமான் சாலிசா ரெகுலரா சொல்லும் பொழுது இந்த பிரச்சனைகள் சரியாகும். தியானமும் அதுல முக்கியம். வெறும் மந்திரம் சொன்னா மட்டும் பத்தாது. இரு கைகளும் அன்னையை நோக்கி வைத்துக் கொள்வோம். ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ கணேசருடைய அருளோடு சுஷும்ன நாடி வழியாக சகஸ்டாரத்தை அடைவோம். ஸ்ரீ மாதாஜியோட தெய்வீக உரையை தொடர்ந்து கேட்போம். நேற்று பார்த்ததுலேருந்து
And those also who get their realization, if they do not make their sahasrara all right, they go on getting into tensions. So, though sahasrara has been opened out so many years back, still we have some things to be done, is to clear out our sahasrara first of all. So first is the breaking of the sahasrara. Then, one, it opened out, the Brahmarandra opened out. Then we started feeling the grace, and it moved onto our Ida and Pingala, the grace, not the Kundalini. And the grace, which is Chaitanya all round, swooped down our left and right side, by which our chakras opened more, and more threads of the Kundalini started piercing through. So I always tell Sajogis that it is important that you must meditate. If your sahasrara is all right, all your chakras will be all right. Because as you know that the pithas, or the controlling centers of all these chakras, are in the brain, around the limbic area. So if your sahasrara is clear, everything works out in a very different way. How to keep the sahasrara all right is the big problem always people ask me. You know that I reside in the sahasrara. I've incarnated on the lotus of 1,000 petals. That's why I could break it also. As I am today, as you see me, of course, they say Sahasrare Mahamaya. So this is the illusion which is all the time there for you, which is very elusive. It had to be that way because you could not have faced me otherwise with all the lights coming out of me, or the way you saw yesterday, Sahasrara, some sort of a abstract colors thrown on all sides and the lights thrown outside. Please don't take photograph when I'm speaking, all right? You can take later on. There's no hurry about it. Just pay attention to my lecture. Please pay attention. It's important. It is to be told beforehand that nobody should take photographs during puja, because it is a very intense thing, one has to work it out. Please pay attention. Even if you don't understand, it has effect on you. So I would request you to pay full attention to me when I'm talking. It works better. Now this Sahasrara is to be looked after by you. It's the temple of your mother. When you say you put me in the heart, actually you put me in the Sahasrara. Because as you know, the Brahmarandra here is the fontanelle bone area, has got the pitha, the center, which controls the heart, which is the seat of the Sadashiva, or you can say of Shiva. So when you put me in the heart, actually you put me there. So to raise it from heart to there, or to bring it from there to the heart, is the problem of two types of people. Some people who are sensitive in their heart. I would say in Europe we can say Italians are very sensitive on their heart.
the first thing they do as soon as they see me, they put their hands to their heart. And that is what it is, that if you try to feel me in your heart, to begin with, it's much easier. To feel me in your heart. Now you might say how to do it. You have to love me as I love you. You have to love each one of yourself because you are all within me. And you cannot teach someone how to love. Love is within. And love manifests. If just you open your heart. Now what stops it? We should examine that. Firstly, the conditioning. In the West, see, to express your love is regarded sinful, actually. It takes them time to say, I love you. But I hate you, even a child would go on saying, I hate you, I hate you, I hate you. But to hate someone is sinful. To anyone, to hate is sinful. So to say that I hate you is a sinful act. So what one has to do is to say, go on saying, I love you. After all, you must love a person who is so dear to you. Anyone who has done something good for you, you love that person. But if the Adi Shakti herself has given you the rebirth, it should be the easiest thing to love. And if she says that they are all within my body, so it should be even easier to love each other. So the whole cleansing of the Sahasrara is done through this love. This love which is not conditioned, which is not inhibited, which doesn't want any respite, or doesn't want any return, nirvaj. But the conditionings are too much. First, the problem of conditioning comes to you. When you think that this condition makes me hate someone, or I cannot love someone because this is the condition. But actually, the conditioning itself is so absurd if you see it one by one. To make it simple, I would like you to understand the conditioning part, where I read once an article, interesting one, who killed the romance? So he said that the hairdressers. I was wondering, how is he connecting romance with the hairdressers? Because people used to go to a hairdresser. And one, say, hairdressing was liked by a person. So he would say that, I love that hairdressing. Now supposing his fiancée or his wife wore another type of hairdressing, because every day new things are, then immediately the husband would say, oh, I hate you because of your hairdressing. Because he loves one type of hairdress, that's why he loves. Otherwise, if you have another hairdress, you hate it. I don't like it.
To say that I don't like it and I like it itself is a sign that the conditioning is too much. You make a proper hairdress and you dress up properly and you come out and then suddenly people say, oh, I hate it. Who are you? What right we have got to say that to anyone? You are not a judge appointed by any law courts. So why do we say? To hurt someone, to say, I hate it. On the contrary, you must say that, all right, I like this, but you could do better. That's the sign of love, where you want a person to be dressed up in a way that is appealing. But this is on a very, very baser level we see people. Then we go further to see a person, how intelligent he is, how smart he is, how charismatic he is, how charming, that's another word which is very elusive, is. These are also kind of conditionings of the mind, that you think that a particular style of a person is a lovable person, that you love that person. It's so much outside. Or some people actually do not love, but show they love because somebody has more money. The money he is not going to part with, no doubt. But you love that person because he has more money. Or he has a better car, or he is better dressed, whatever it is. So this kind of a idea one has also is a killer of love. If love is killed, joy is lost. You cannot have joy without love. I say joy and love both are just the same. Then it gets even subtler and subtler and subtler. Then we start, say, loving our own children. That's very common. I mean, of course, also some people don't even love their children. I mean, there are all kinds. See. But then they go on, this is my child, this is my child, this is my child. That again is the death of love. As I told you before, the sap of the tree rises, goes to every fruit, goes to every leaf, goes to every part, and comes back. It's not attached. If you are attached to one part or to one flower because it is more beautiful, then the tree will die and the flower will also die. So that's the death of the love. So you have to have love which doesn't get entangled or attached. Every time I tell like this, they say how to do it. The love of the Spirit is of that kind. Love of conditioned mind is different. A conditioned mind can love in a limited way because it is conditioned. Then the greatest enemy of love is ego within us, which is like a balloon on top of our head. And this ego gives us a very big tension. The conditioning, of course, like they see, say, for example, they see a carpet. Now, it is according to their conditioning is not good. So they say, oh, what a carpet it is, or something. This kind of conditioning of very low level. And the higher level at the most is that you love your own country. So my country is the best.
whether it is killing people, whether it is destroying the world peace, it's all right because I belong to a particular country, so it's the best. We can never criticize our country and countrymen. It goes on subtler and subtler, but on the intelligence side, it is even worse. Because intelligently, if you have understood that something is good, then nobody can save you. Because through your brain, you have understood. Actually, it is very surprising. I was reading the book written by Rabindranath Tagore, and an Englishman had given a very beautiful preface to that, an introduction. And he said that the creativity is killed in the West. So he asked a gentleman who was an Indian critic, he said, don't you criticize your poets? You don't have people who are critics? Yes, we have. They criticize. So what do they criticize? Oh, they can criticize that this time there was no rain, so we had problems and things. He said, no. We are thinking about the poet. Do they criticize the poet? Do they criticize an artist? So say, is it meant for criticism? It is created. Whatever he felt is created, but supposing he has put something very vulgar, then of course we don't like it. But if it is created by a beautiful mind, has to be beautiful, then you don't criticize. He says, no, because we cannot create like that. So what business have we got to create? This is how intelligently what we have done. We have norms about everything, about art, about every creation. We don't like this carpet. Why? Because it doesn't appeal to our intellectual understanding of the norms we have reached. And in that frame, it doesn't fit in, so we don't like it. Can you even create 1 inch of that? தொடர்ந்து தியானத்தில் இருப்போம். குண்டலினி எழுப்பி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாளைக்கு இல்லை நாளான்னைக்கு ஏதாவது ஒரு நாள் நம்ம வந்து கலெக்டிவாக ஃபுட் சோக்கிங் பண்ணலாம், பண்ணிவிட்டு தியானம் பண்ணலாம். அந்த ஃபுட் சோக்கிங் 10-15 மினிட்ஸ் ரெடியாக வச்சுருங்க. என்னைக்கு நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அன்னைக்கு பண்ணலாம்.